आता आपण ह्याचे क्वेश्चन्स आन्सर बघू या चॅप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री, न्यू एम्पायर अँड किंगडम. सो द फादर ऑफ चंद्रगुप्ता टू. मग आपण बघितलं चंद्रगुप्ता स्टार्टेड गुप्ता डायनेस्टी. चंद्रगुप्ताचा मुलगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्ताचा मुलगा चंद्रगुप्त टू. सो इथे आन्सर द फादर ऑफ चंद्रगुप्ता टू इज समुद्रगुप्ता. द फेमस ॲस्ट्रॉनॉमर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू. हे लगेच तुमच्या टेक्स्टबुक्समध्ये नाही आहे. सो गुगलवर शोधलं तर त्याचा आन्सर आहे आर्यभट्ट. ओके, आर्यभट्ट वॉज द. अरे हे आपोआपच ऑटो स्पेलिंग चेंज होतं आहे. आर्यभट्ट. ओके, त्याच्यानंतर ही लेड द आर्मी अगेन्स्ट द रूलर ऑफ बेंगॉल. सो हू लेड द आर्मी अगेन्स्ट द रूलर ऑफ बेंगॉल? हर्षवर्धना. कारण काय, हर्षवर्धनचा जो ब्रदर इन लॉ होता त्याचं कनौजमध्ये त्याचं कॅपिटल होतं. कनौजला बेंगॉलवाल्यांनी अटॅक केलं. सो दॅट इज वाय हर्षवर्धना लेड द आर्मी अगेन्स्ट द रूलर ऑफ बेंगॉल. फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. मग हू वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. हर्षाज मार्च इन डेक्कन वॉज स्टॉप बाय. सो हर्षाज मार्च इन डेक्कन वॉज स्टॉप बाय पुलकेशिन टू. पुलकेशिन टूने जे आहे ते हर्षाज मार्च ॲट डेक्कन जो आहे तो स्टॉप केला होता. द टायटल अडॉप्टेड बाय चंद्रगुप्ता द फादर ऑफ समुद्रगुप्ता. मग फादर ऑफ समुद्रगुप्ताने स्वतःला काय टायटल दिलं होतं? महाराजाधिराजा. महाराजाधिराजा म्हणजे महाराजाधिराजा असं म्हणतात ॲक्च्युली. महाराजाधिराजा हे टायटल दिलं होतं स्वतःला. ओके. द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ कालिदासा. सो अभिजना शाकुंतलम. दुष्यंत आणि शकुंतलाची ही स्टोरी आहे. अभिजना शाकुंतलम. कॅपिटल ऑफ चालुक्य आहे एहोले. किंवा एहोले जे काय आपण जसं प्रोनाऊन्स करू. AIHOLE. अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ मर्चंट. सो व्हॉट वॉज द ऑर्गनायझेशन ऑफ मर्चंट्स? सो ऑर्गनायझेशन ऑफ मर्चंट्स वॉज कॉल्ड ॲज अ नगरम. सो आपल्याला हे जे शब्द ह्याच्यामध्ये दिले आहेत, फॉर एक्झाम्पल सभा म्हणजे असेंब्ली ऑफ ब्राह्मण, ऊर म्हणजे असेंब्ली ऑफ नॉन ब्राह्मण, नगरम म्हणजे ऑर्गनायझेशन ऑफ मर्चंट्स, नंतर महादंडनायक म्हणजे चीफ ज्युडिशियल ऑफिसर, नंतर नगरश्रेष्ठी म्हणजे चीफ बँकर, सार्थवाह म्हणजे लीडर ऑफ मर्चंट्स, प्रथम कलिका मीन्स चीफ क्राफ्ट्समन, हेड ऑफ क्राफ्ट्सचा म्हणजे स्क्राईब्स. हे सगळे जे आहेत ते लक्षातच ठेवायला लागणार. ह्याच्यावरती बरेचसे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. A village assembly found in areas of southern India where the landowners were not Brahmins. हे बघ लगेच आलं. So where not Brahmins is Ur, and when they were Brahmins it was called as a Sabha. Harshavardhan biography. So Harshavardhan's biography was called as a Harshacharitra, आणि Harshacharitra was written by Banabhatta. Banabhatta was a poet in Harshavardhan's court. So Harshacharitra was the biography of the Harshavardhan. Dash was the founder of Gupta dynasty, but the real consolidation was done by Samudragupta. So Chandragupta. Answer है Chandragupta was the founder. Dash stayed for a long time in Harshavardhan court. So who आपण बघितलं होतं हे आपल्या नोट्समध्ये. सो झुआन झँग हा चायनीज माणूस होता. झुआन झँग हा चायनीज माणूस होता जो स्टेड फॉर अ लॉंग टाईम इन हर्षवर्धन कोर्ट्स. पुलकेशिन टू बिलॉंग टू डॅश डायनेस्टी. मग पुलकेशिन टू वॉज बिलॉंग टू चालुक्य डायनेस्टी. ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. पुलकेशिन टू. डॅश वॉज नोन ॲज महादंडनायका मीनिंग चीफ ज्युडिशियल ऑफिसर. मग कोण? हू वॉज नोन ॲज हरिसेना. एक्झाम्पल दिलं आहे त्यांनी, बरोबर. हरिसेना वॉज नोन ॲज अ महादंडनायका meaning chief judicial officer.
We get information about King Dash from his biography Harishcharitra in Sanskrit, written by his court poet. So we get information about King Harshavardhana from his biography Harishcharitra in Sanskrit, written by his court poet Banabhatta. So Harshacharitra has information of Harshavardhan and it is written by Banabhatta. Banabhatta was his court poet. So इथे हे ऑटो करेक्शन होते. According to inscriptional sources, Samudragupta's mother was Dash, who belonged to Dash. So Samudragupta's mother was Kumara Devi. Okay, Kumara Devi, and she belonged to Lichavi. Sorry, spelling Lichavi Gana. She belonged to Lichavi Gana. Who was Samudragupta's father? Chandragupta. Mata, answer the following in 2 points. Mention the sources of information about Samudragupta. मग sources of information काय आहेत? Inscription called as a Prashasti, written on Ashokan pillars in Allahabad, and Prashasti written by Harisena, were 2 sources of information about Samudragupta. काय आहे? Inscription written on pillars लिहिलं तरी चालेल, pillars in Allahabad, and Prashasti written by his court poet Harisena. Okay, where the source of information about Samudragupta. Write about the kingdom of Pallavas. Now, what was kingdom of Pallavas? So आपण इथे पल्लवाची एक लाईनमध्ये शॉर्ट नोट लिहिली होती, बरोबर. सो ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं की पल्लवाज वेर इम्पॉर्टंट रूलर्स इन साऊथ पार्ट ऑफ इंडिया. पल्लवाज वेर इम्पॉर्टंट रूलर्स इन साऊथ साईड ऑफ इंडिया. सेकंड लिहायचं देअर रूल वॉज स्प्रेड फ्रॉम कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा. सेकंड लिहायचं देअर रूल वॉज स्प्रेड फ्रॉम कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा. अँड नंतर थर्ड लिहायचं पल्लवाज अँड चालुक्याज यूज टू फाईट बिटवीन each other to claim land of each other. Okay, so first point आहे Pallavas were important ruler in south side. Second, their dynasty was spreaded from Kanchipuram to Kaveri delta, and they and Chalukya used to fight between each other for claiming the lands. Answer the following in 3 points. Who were Samantas? मग आपण जे शॉर्ट नोट्स लिहिलेत ते त्याच्यामध्ये आपण हे पण लिहिलं आहे. सो who were Samantas? Samantas were military leaders. Who were Samantas? First is military leaders. These military leaders provided troops to kings when king was in need of troops. Okay, they provided troops. They were given grant of land from king. They used to collect revenue from this land, and from this revenue they used to maintain their army. झाले 4-5 पॉईंट झाले. So who were Samantas? Samantas were military leaders. Okay, these military leaders, they provided troops to kings when needed. Third, they were given grant of land. They collected revenue from this land. This revenue was used to maintain their army. Okay, these are 5 points of Samantas. Okay, so what were the new developments in the field of administration after the Gupta period? हे पण आपण बघितले होते आपल्या शॉर्ट नोटमध्ये आन्सर. फर्स्ट चीज काय होतं? The land was important, land revenue was still important, village was basic unit of administration. Third was kings acquired support from important people. Fourth, important administrative posts were made hereditary. Fifth, one person held many offices. And sixth, important men had a say in the local administration. हे 6 points आहेत. Describe the changes brought in the army during the Gupta period. मग changes as such काय होतं? King maintained a well organized army. King had elephants, chariots, cavalry and foot soldier. King took a help of military leaders called Samantas. Samantas provided king with the army troops as and when needed. Okay, in exchange king will give them a land, and military leaders will generate a land revenue and use it for maintaining the army. Okay, the first ruler of Gupta dynasty who adopted the grand title of Maharaja the Raja was
कोण होता? चंद्रगुप्ता. हू वॉज इट? चंद्रगुप्ता. वी लर्न फ्रॉम गुप्ता रूलर्स फ्रॉम मग कशावरून आपल्याला कळलं? प्रशस्तीज रिटर्न आपल्याला त्याच्यावरून कळलं. हर्षाज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कनौज. सो हर्षाज ब्रदर इन लॉ वॉज रूलर ऑफ कनौज. पुलकेशिन टू वॉज द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. Harsha's brother-in-law was killed by the ruler of. So Harsha's brother-in-law was killed by the ruler of Bengal. Okay. Next is Kumara Devi, the mother of Samudragupta, belonged to which Gana? So Lichavi Gana. Answer is Lichavi Gana. Dash, a Chinese pilgrim spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account. Xuan Zhang, Xuan Zhang, Z-A-N-G, Xuan Zhang. Harshavardhan's success was checked by Dash, a Chalukya ruler. मग कोण आहे? ठीक आहे. पुलकेशिन 2, हर्षवर्धन सक्सेस वॉज चेक बाय म्हणजे काय? हर्षवर्धनला कोण थांबवलं? पुलकेशिन 2. The two important ruling dynasties in South India during this period were Pallavas and Chalukyas. The Raichur Dome was situated between the rivers. मग कुठल्या रिव्हर्सच्या मध्ये होता? कृष्णा अँड तुंगभद्रा. नाही, कृष्णा अँड तुंगभद्रा. The Raichur Dome was situated between the rivers Krishna and Tungabhadra. Dash and Dash were the new dynasties which took place of the Pallavas and the Chalukyas. Okay, so ह्याचा आन्सर आहे अल्टिमेटली राष्ट्रकूटा, RASHTRAKUTA, राष्ट्रकूटा and Chola dynasty, CHOLA, Chola dynasty took over these Pallavas and Chalukyas. But we are going to study this in class 7. Whenever the Samantas found the ruler weak and insufficient, they tried to become what? They tried to become independent. Okay, so whenever the Samantas found the ruler was weak and insufficient, they tried to become independent. The untouchables during the period were treated badly and were expected to live on the, so they used to live in the outskirts of the city. Untouchables during the period were treated badly and were expected to live in the outskirts of the city. Airhole was an important center of trade. True or false? True. एअरहोल कोणाची कॅपिटल होती? चालुक्य राजाची. आणि इट वॉज अन इम्पॉर्टंट सेंटर ऑफ ट्रेड. हर्षवर्धन नेवर गॉट सक्सेस इन द ईस्ट. सो हे फॉल्स आहे बिकॉज हर्षवर्धन वॉज सक्सेसफुल इन ईस्ट बट एल्सवेअर ही वॉज नॉट सक्सेसफुल. नेक्स्ट, the Jatakas and Panchatantras are the collection of stories told by the bird and animals. True, पण हे या धड्यामध्ये नाही आहे. It was Ravana who abducted. So next question is Harshavardhan became the king of Thanesar after both his father and brother died. So answer is yes, true. The military leaders collected revenue from the land granted for them and spent on their families. No, this is false because they did not spend on families, they spent on their armies. The descendants of the Kushanas and Shakas ruled the outlying areas during this period. So this is true. The descendants of the Kushanas and Shakas ruled the outlying areas. Now match the following. Kalidasa. So Kalidasa was a court poet of Samudragupta, a renowned poet during this period. So Kalidasa was a renowned poet during this period. Who was Aryabhatta? Aryabhatta was an astronomer and Aryabhatta is linked to Chandragupta too. Who was Ravikirti? Ravikirti was the court poet of Pulakeshin II. Ravikirti was court poet of Pulakeshin II. Harisena was court poet of the
समुद्रगुप्ता. आणि बाणभट्टा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन. सो अगेन कालिदासा वॉज द renowned poet during this period. Aryabhatta was an astronomer linked to Chandragupta too. Ravikirti was the court poet of Pulkeshin too. Harisena was a court poet of Samudragupta. Banabhatta was court poet of Harshavardhana. सो हे आपण MCQ क्वेश्चन्स बघितले. आपण न्यू एम्पायर्स अँड किंगडम चॅप्टरचे. तर आमचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर जरूर करा. सगळ्या मुलांना त्यांच्या एक्झामच्या प्रिपरेशनसाठी आणि हे खूप मोठे मोठे बोजड धडे आहेत ते लक्षात राहण्यासाठी या नोट्सची मदत व्हावी अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. थँक्यू.